Before manufacturing a product or providing a project, we make several assumptions and trials, design and redesign, and test several times till the product is observed to be functioning satisfactorily. We try different materials and experiments. From the test data obtained, we make detailed designs and retests. Thus, design as well as engineering is an iterative process. Several redesigns are made upon the feedback information on the performance or failure in the field or in the factory. Besides the test, each engineering project is modified during execution based on the periodical feedback on the progress and the lessons from the other sources. Hence, the development of a product or a project as a whole may be considered as an experiment. Engineering as experimentation has various stages such as design, fabrication, pilot plant, final design, manufacture, and field study. By viewing the following video clippings, you will come clear on this engineering as experimentation. Not only this, you will also come clear about engineering ethics, the differences between a standard and an engineering project, their similarities and contrasts, and the responsibility of a quality engineer. We welcome you all to our presentation. Design. A design in terms of engineering means the overview of a project or an experiment, the initial assumptions and planning made before the execution of the project. Example, as in our case, before committing a movie, a director explains the script to a hero, a heroine, or the producer. இந்த படத்துல ஒரு ஃபுல் லவ் ஸ்டோரி சார். த்ரிஷா சார் ஹீரோயின். நீங்க ஒரு அமைதியான ஐயர் வீட்டு பையன் தான், த்ரிஷா ஒரு அடக்கமான ஐயனார் வீட்டு பொண்ணு சார். நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ற சீன் ஒரு ஃபைட், அப்புறம் ஒரு ஃபைட், அப்புறம் அனிமேஷன்ல மட்டும் கிளைமேக்ஸ் எடுக்கணும். இந்த படத்துல ஃபைட்டே கிடையாது. இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க, ஒரு 6 திரைப்பட சீரி தரேன். The next step is fabrication. It means assembling the required materials for the project. As in our case, it refers to assembling the entire unit, the cameraman, the lightsman, and the artists for shooting the movie. Ready. Camera ready-ya? Lightsman, யாரையா இவ்வளவு இடத்துல? ஆட்டா போ ஹீரோ சார் ரெடியா? எங்கயா ஹீரோயின்? Prototype. Prototype or a model study is referred to as the execution of the project or the experiment. உனக்கு பயமே இல்லையா? எனக்கு பயம் இல்ல. Prototype or model study in our case refers to shooting up of a scene for the movie. As you can see, a movie's shooting is in progress. Final design in engineering refers to the final steps of fabrication. As in our case, it refers to the editing process of a video. Field study. Field study refers to the outcome of the project. It is the feedback from the customers about the product. As in our case, the movie's feedback is fetched from the audience living from a theater. படம் எப்படி சார் இருந்தது? படம் சூப்பர் சார். கிளைமேக்ஸ் ஸ்டார் மாதிரி, ஃபைட் எல்லாம் செம்ம சீனா இருக்குது, லொகேஷன்லாம் சூப்பரா இருக்கு, பாட்டு செம்ம சாங்ஸ், என்ன டான்ஸ் என்ன ஃபைட்டுன்றீங்க அப்படியெல்லாம் என்ன சொன்னான்னு வை கொண்டே விடுங்க. மொத்தத்தில் படம் எப்படி சார் இருந்தது? ரெண்டே வார்த்தை சொல்லுங்க. Let us now compare an engineering project and a standard experiment. Engineers always does things differently. For instance, an easy understanding,
Let us enact you a stunt scene from an old movie and a stunt scene from a new movie. Happy Diwali, folks. As you could see, this is the difference between a standard experiment and an engineering project. As I said before, engineers always think differently. Partial ignorance. The project is usually executed in partial ignorance. There may be variations in the structure and its resulting failure stress. It is not possible to collect data on all variations. ஆளு கலரா இருக்கா ஓகே, கலையாவும் இருக்கா ஓகே, என்ன வாயிதான் கொஞ்சம் மொக்கவாயி, அண்ணனை விட ஐட்டு வேற கம்மி, சரி பாத்துக்கலாம் விடு, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில சாதாரண. In our case, the guy ignores the necessary information about the girl, her physique and character, and falls in love with her. This is called as partial ignorance. Uncertainties exist in the model assumed. The final outcomes of projects are also uncertain as in experiments. Sometimes unintended results, side effects and unsafe operations occurs. What do you want? What is your problem? KP கருப்பு. Shit. Hey Irene, I am love you. ஓகே சொல்லால ஏன் சிகரெட் ஹஸ்பண்ட் முதல்ல எல்லாம் பிரதரை தான் கூட்டிட்டு வருவாங்க, இப்போ ஹஸ்பண்டே கூட்டிட்டு வராங்க. வாட் அன்சர்டனிட்டி. In our case, this guy proposes to the girl without any knowledge that the girl is already married. What an uncertainty. Poor fellow. Continuously monitoring the progress and gaining new knowledge are needed before, during and after execution of the project. என்னடா இப்படி ஆகி போச்சு மச்சான், புதுசா மாத்திட்டியா சவுண்ட் நயன்தாராலடா புனிதா, அப்படியே படிப்படியா அடுத்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே. This is called continuous processing. Okay, we can Update பண்ணிட்டே இரு, அப்டேட் பண்ணிட்டே இரு. In our case, this guy, after the humiliation from the proposal, decides to propose a different girl. Engineers normally learn from their own prior designs and infer from the analysis of operations and results, and sometimes from the reports of other engineers. But this does not happen frequently. The absence of interest and channels of communication, ego in not seeking information have caused many a failure. But we have not learnt the lesson from the past. The complacency that it will not happen again and will not happen to me has led to many disasters. முதல்ல குட்டையா வந்தது, இப்போ ஒன்று நெட்டையா வந்திருக்கு. பரவாயில்ல பாப்போம். மச்சான் வந்தார மாதிரி மொக்க வாங்கிடாத பாத்து. Excuse me, are you married? Yes. Okay, what's the time? 8:30 Gopal, 8:30. Thank you sister. Thank you sister. என்ன மச்சான் சிஸ்டர்னு சொல்லிட்ட? Learning from the past. In our case, this guy, after humiliation from his previous proposal, approaches the next girl cautiously. In standard experiments, members for study are selected in two groups, namely A and B at random. Group A are given special treatment, the group B is given no treatment and is called the control group. But they are placed in the same environment as the other group A. Please take your packets ma and don't involve unnecessary trouble ma. What do you want ma? Odi. Mama ஓடியாமா? நீ ரெகுலர் லேட்டர்ன்றியாமா? ரெகுலர் ஆமா. போயிட்டு வாமா. தேங்க்ஸ். உனக்கு என்ன வேணும்? ஓடி. நீ லேட்டர்ன்றியாமா? லேட்டர்.
லேட்டர் என்ட்ரிக்கலாம் ஓடி கிடையாதுமா. அதுக்காக நீ வெக்கப்படாத வருத்தப்படாத போயிட்டு வாமா. ப்ளீஸ் கெட் அவுட் மை சைட்மா. கோமா. This process is called the experimental control. This practice is adopted in the field of medicine. In engineering, this does not happen except when the project is confined to lab experiments. In our case, as you can see, this guy is rejected OD just because he's a lateral entry. For instance, say Group B. Engineering experiments involve human souls, their needs, views, expectations, and creative use as in case of social experimentation. This point of view is not agreed by many of the engineers, but now the quality engineers and managers have fully realized this human aspect. ஐயா இந்த 2 நாள் கணக்கு யாரு இது சொல்லுண்டா இது எந்தடா சொல்லுண்டா இத முட்டி எப்படிங்க நியாயம்? As you could see, a village's head must possess the defined qualities. But in our case, this guy wanted to be a head in his own style and got rejected. This is a very common issue seen in every engineering firm, but the engineers must be led to be independent with their jobs. This is called as human touch. Engineering experimentation is viewed as social experiment since the subject and beneficiary are human beings. In this respect, it is similar to medical experimentation on human beings. Such a practice is not there in scientific laboratory experiments. Informed consent has 2 basic elements, knowledge and voluntariness. சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சார் நான் சொல்ல ஒரு இடிப்பாரு இது செய்வார் சார். இந்த லேகிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா சார் 2 மாசத்துல அர்னால்டு போல பெர்னால்டு போல சிஸ்டம் வந்துடும் சார். சார் வாங்க சார் வாங்க சார் சாப்பிடுங்க சார். 2 மாசத்துல வந்து பாருங்க சார் வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் சார். அர்னால்டு போல ஆம்ஸ் வந்துடும் சார். கண்டிப்பா வந்துடும் சார். போங்க சார் சீக்கிரம் மாப்பிள்ள. எவ்வளவு பெருசா அந்த கண்ணாடி இப்படி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன். அவன் மட்டும் கையில சிக்கனா. As in our case, if you can see, this guy didn't have any knowledge or voluntariness about the product and hence he suffered. It is necessary to have sufficient knowledge about the product. As we said before, engineering experimentation is viewed as social experiments. An engineer's responsibility. Although the engineers facilitate experiments, their responsibility is shared with the organization and the people. The engineers share a greater responsibility while monitoring the project and informing the clients and the public with facts. An engineer owes several responsibilities like a cautious commitment to live by moral values, a comprehensive perspective on relevant information, unrestricted free personal involvement, and be accountable for the results. The first bit of part is very difficult. It's easy to representing with the sun. I have 5-16 marks. It is very important because you give to the whole class. Okay, give it. Sarmila, Akila, Sir, give this. for them. Father, if they want, they'll take it. Okay. Okay. RP sir, important question தரேன். என்ன மச்சி? அதுக்கு கொடுக்கல. இல்ல. Okay, fine. Well, this is not the way a class representative should behave. He should have some professional ethics, so as a quality engineer should do. As I said earlier, a quality engineer is responsible in informing his boss, his clients and the public with the facts.